video, we are going to discuss how to evaluate the given double integral over a specific region R. So, problem statement ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೀಸನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ had to sketch that reason, then you had to identify the limits of the given integral. So usually reason ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 ತರದ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದರೊಳಗಡೆ x plus y equal to c ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ you have to draw the straight line that passes through the points 0, c and c, 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ x plus y equal to 1 ಅಥವಾ x plus y equal to 2 ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. x plus y equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ you have to draw that straight line passing through 2, 0 and 0, 2. ಅದೇ ರೀತಿ x by a plus y by b equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ you have to draw the straight line that passes through 0, b and a, 0. y equal to x ಮತ್ತು y equal to -6 that are familiarity. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ you can draw it easily. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. y equal to 4ax square ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟು y axis, and x equal to 4ay square, that is the parabola symmetric to x axis. You have to look into this term, degree of x or y. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y equal to 4ax square ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟು y axis. x equal to 4ay square ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟು x axis. ದೆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ x square by a square plus y square by b square equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ get an ellipse a, 0 minus a, 0. x denominator ಇರೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, and y denominator b ಇದೆ. ಸೊ these points are 0, b and 0, minus b. ಇಲ್ಲಿ a equal to b ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is the special case of ellipse. Circle is the special case of ellipse. So this is the circle. So ಇದು ಮೂರು ತರದ ರೀಸನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. So looking into this, you have to draw the reason. Along with this, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. x, y axis are called coordinate axis. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ x axis is y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0. The line y equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ x axis. The line x equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ that is y axis. So these are the things you have to keep in your mind to solve problems on evaluation of double integrals over the region R. ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್. ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೀಸನ್ ಯಾವುದು. ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಗರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ xy times x plus y dx dy where r is the region bounded by the lines y equal to x square and y equal to x. So this is the given problem statement. So ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ you will be having two inputs. So one you get what is the given double integral to which
Let's solve this one. So double integral over R xy x plus y dx dy, where R is the region bounded by the lines y equal to x and y equal to x square. So I have two inputs here. Double integral ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ the region over which I have to evaluate the given double integral. So double integral ಮತ್ತೆ region ಬಗ್ಗೆ description ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು region ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. Region ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ you have to find all the points. So ಎಲ್ಲ points ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then it will be easy to choose limits. So ಇವಾಗ y equal to x, that represents straight line passing through first and third quadrant, and y equal to x square. So y equal to x square ಅಂತಂದ್ರೆ y ದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದಿದೆ. So that represents the parabola symmetric to y axis. So if you sketch the region, it looks like this. So this is the region of integration. So that is the region of integration. Obviously this is x-axis, this is y-axis, this is 0, 0. E point on ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So this y equal to x and this is y equal to x square. So E point ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ corresponding to that projection on y and projection on x will get. So E point actually ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So that is point of intersection. Point of intersection. So the given curves are y equal to x and y equal to x square. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So I'll equate the corresponding right hand sides. I'll get x square equal to x. Don't cancel x on both sides. So this will be x square minus x equal to 0. So solving, I'll get x equal to 0 or 1. When x value is 0, corresponding to y will be 0. When x is 1, y is also 1. So the point of intersections are 0, 0 and 1, 1. 0, 0 we have already marked here. 1, 1 E point. So E point 1, 1 corresponding to x-axis ಮೇಲೆ here you will get 1, 0 and here you will get 0, 1. So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So let I equal to the given integral, double integral over R xy x plus y dx dy. Now I have to choose limits. Here. So ಎರಡು ತರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು x ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು y ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ y ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು x ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ x ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ lies between these boundaries. So y-axis, x-axis and these lines. Now if you choose limits, it will be I equal to, so I'll prefer constant limits to x and functional limits to y. Constant limits to x. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 0, 0 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು 1, 0. So y coordinate 0 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. x ಮಾತ್ರ 0 ಇಂದ 1 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ. So x varies from 0 to 1. ಆಮೇಲೆ y ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಂಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಂಡ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. xy into this order should not write now. Now I have to choose limits to y. I had to concentrate on this portion. So y vary ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So y varies between these two boundaries. So the first boundary, I had to look at the boundary of the given region. So e curve equation ಏನು, y equal to x square. So x square is the lower limit.
ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸೊ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು y equal to x. ಸೊ y equal to x. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, dx ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ y ಇದೆ, ಸೊ dy ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the given double integral after choosing the limits. Now, as usual, we have to evaluate this integral. So finally, evaluating this, you get the answer 3/56. That is the answer you are going to get. So let us consider one more problem. Sometimes choosing limits, constant limits to y will be easy to solve the given problem. So ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ x ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ y ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. Evaluate double integral over r x square y dx dy, where r is the region bounded by the lines y equal to x, y plus x equal to 2 and y equal to 0. So solution, let I equal to double integral over r x square y dx dy. Well, let's take first x and y axis. So first x and y axis draw ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So here the curve is bounded by three lines. Y equal to x. This is y equal to x. Then y plus x equal to 2. Y plus x equal to 2. That represents straight line passing through 2, 0 and 0, 2. So 2, 0 somewhere there. Say 2, 0. Here 0, 2. You have to draw a straight line joining these 2 points. This is the straight line joining 0, 2 and 2, 0. And the next one is y equal to 0. So y equal to 0, this line that I have written already. Now, the region is bounded by these three lines. So that is the line y equal to 0, y plus x equal to 2. Here I will write the equation of that. Y plus x equal to 2 and y equal to x. This is the region of integration. So here this is the region of integration. Suppose I choose constant limits to x and functional limits to y. So before that, so this is the point 0, 0. This point I got, this I got, and this point I want to find. So that point, ಈಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, y plus x equal to 2 ಮತ್ತೆ y equal to x ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ to find point of intersection, y plus x equal to 2 and y equal to x. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x equal to 2. So x equal to 1. So x equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ obviously y equal to 1 you get. You can substitute x equal to 1 in any one of this. So x equal to 1 ಆದಾಗ y equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ the point of intersection is 1, 1. So that is 1, 1. So corresponding to that, here you get the point 1, 0 and somewhere here you get 0, 1. So these are the required points. Now we can choose limits easily. Now suppose I will choose constant limits to x. Then I will have like this, choosing limits. So I will get like this. I equal to x varying from, see here x varies from 0 to 2. Then suppose I will take x varies from 0 to 2. ಈಗ ನಾನು x 0 to 2 ಇಂದ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. y ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ y varies from 0 to x. If I look at this point, then y varies from 0 to 2 minus x. So you get a problem here. You can't take x varying from 0 to 2 directly. So what you have to do?
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 0 to 1 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದಿತ್ತು, 1 to 2 ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು x ಗೆ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0 to 1 ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ 1 to 2 ಈ ತರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ at x equal to 1 the curve is going to change its boundary. So x square y ಇವಾಗ 0 to 1 ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So here y starts from 0 and ends at x. So y varies from 0 to x. dy dx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ y starts from 0 and ends at this line. Equation of this line is y plus x equal to 2. So y ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minus x. 2 minus x, x square y dy dx. So the given integral splits into sum of two integrals. Now solving this you will get the answer. Hopefully it is 11 by 30. This is one way, or there is another way. Alternatively, suppose y ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ y ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ you get only two boundaries. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎರಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ y that varies from ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So y varies from 0 to 1 and x varies from ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಲೈನ್ ಇದು, ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ y equal to x. ನನಗೆ x ಬೇಕಲ್ವಾ, so x equal to y to this line. So 2 minus 1 x square y dx dy. Again you can check that the value of this integral will be 11 by 30. So same double integral over the region R. If you choose constant limits to x and functional limits to y, you have sum of two integrals. Why this happens? Because initial boundary is the same, but the final boundaries are different. If you choose constant limits to y, then functional limits to x, then you get this only one integral. So these are the different ways to choose limits to the given problem or given double integrals. So try to practice a few more problems. So in the next video we may discuss on changing the order of integration. So this is a best example for changing the order of integration. Here the order is y first, x second. Here the order is x first, y second. Here you have sum of two integrals. Here you have only one integral. So changing the order sometimes makes the process of evaluation easier. So let us discuss how to change the order of integration in the next video. Thank you.